you. Oh, yeah. Tashi, happy Losa Rinpoche. Thank you, Tashi. Oh, yeah. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we will start this class. And as always, we'll start with the taking refuge in Buddha, Dharma, and Sangha, and holding the Bodhichitta as our main motivation. And not only motivation to join this class, but also, the motivation that how we are going to spend our day and coming weeks, months, years, and decades, which, as we all know, and I have mentioned many times, very, very useful and helpful to be able to hold these two mental states, the refuge and the bodhicitta, as a follower of the teachings of the Buddha. And also many of us follow the Bodhisattva teachings and the Vajrayana teachings. So therefore, we'll start this gathering with the refuge and bodhicitta recitations, and not just the recitation, but also while we are saying the lines, try to try to experience these two mental states, refuge and bodhicitta. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử và chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y nơi Đức Phật, Pháp và Tăng. Và chúng ta cũng đồng thời giữ tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu. Không những chỉ là động cơ để cho tham dự nghe thuyết pháp, mà đồng thời cũng là động cơ để làm sao chúng ta có thể sinh hoạt mỗi ngày, mỗi tuần, tháng, năm và những thập niên kế tiếp. Như tất cả quý vị đều biết và cũng như Thầy đã chia sẻ với chúng ta rất là nhiều lần, để có khả năng mà giữ hai trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm khai triển tâm Bồ Đề, là những Phật tử noi theo giáo lý của Đức Phật. Đồng thời cũng có nhiều trong số chúng ta noi theo giáo lý của Đại Thừa hay Kim Cang Thừa. Và để bắt đầu chúng ta trì tụng, Thầy nhắc rằng không những là chỉ để trì tụng, nhưng mà trong khi chúng ta trì tụng những dòng kệ này, quý vị hãy cố gắng để cảm nhận được, để trải nghiệm được hai trạng thái tâm này.
Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng với Thầy. Sang ye che dang cho ye chang chang yo ba bo dang ye yang da ge jen so ji me so nam do la ben je sang ye do sang ye che dang cho ye chang chang yo ba do dang ye yang da ge jen so ji me so nam Dola penje sanje do sanje cheda zoji chonam chanjo pado dame dage jenzo jibe chonam Dola penje sanje do the mind taking refuge in three jewels and the altruistic awakened mind, Bodhichitta, as our main motivation to join this class. With these two amazingly positive mental states, now I will say Bodhichitta mantra several times. While I'm saying the mantra, we all hold very strong and from the bottom of our heart, from the depth of our heart, love and compassion. And that strong love and compassion will share or express towards all sentient beings without any discrimination, without any particular, the selection. And sharing, expressing love and compassion start up on ourselves, our loved ones, family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all living beings. And also very strongly, imagine, feel that our sincere expression of love and compassion reach all sentient beings, particularly those living beings, those human beings who are currently going through very, very difficult time, physically as well as mentally. So hold that kind of visualization while I'm saying the Buddha mantra on free. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm tỉnh thức vị tha, đó là tâm Bồ Đề, là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự buổi thuyết pháp. Với hai trạng thái tâm rất là vi diệu và tích cực này, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A Di Đà nhiều lần. Và trong khi chúng ta trì tụng, quý vị hãy cố gắng để giữ được một lòng từ ái và bi mẫn một cách mãnh liệt
và từ tận ở trong đáy lòng của mình, để chia sẻ đến, để bày tỏ đến tất cả những chúng sinh mà không có sự phân biệt nào hay là có sự chọn lựa nào. Quý vị hãy chia sẻ, hãy trải nghiệm lòng từ và lòng bi, bắt đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ trải rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Và đồng thời quý vị hãy tưởng tượng rằng và hãy cảm thấy rằng lòng từ ái và bi mẫn mà chúng ta chia sẻ một cách thật là chân thật đó sẽ dẫn đến và giao tiếp đến tất cả chúng sinh, cụ thể là những chúng sinh hay những người đang trải qua những giai đoạn thật là khó khăn về thể xác lẫn tinh thần. Và như vậy chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Ami Dewa Shri trong khi giữ hai trạng thái tâm này. Om Ame Om Ame Dewa Om Ame Dewa Amen. Om Ame Om Ame Dewa Amen. Amen. Om Ame Om Ame Dewa Om Ame Dewa Om Om Ame Om Ame Dewa Om Ame Dewa Amen. Om Ame Dewa Om Ame Dewa Om Ame Dewa Om Om Ame Dewa Om Ame Dewa Om Ame Dewa Om Om Ame Dewa Om Ame Dewa Om Ame Dewa Amen.
Omo me dewa Omo me dewa Omo me dewa Omo Omo me dewa Omo me dewa Omo me dewa Omo me Om. So today, the millions of people celebrated the lunar calendar New Year, including Tibetan communities in Tibet as well as in exile, and in many different ways. And as a society, as a community, which is good to have this kind of collectively something to look forward and to celebrate such as a New Year. And with that kind of celebration, there are also many spiritual activities were performed according to the whichever spirituality that you are following and which culture that you are following. And that's what we have done here at the monastery this morning. And I woke up around 2:30 in the morning, and so carry on all sorts of ceremonies, different in the different time until I think this morning around 12:30. Then things are slowed down until that, one after another, and that is something that we all these millions of people who follow this calendar and have that culture that did, and I think it is something positive. Some millions of people look forward with joy, with the happiness, with the celebration. And from the Dharma practitioner's point of view, it is also, why not? We should enjoy, enjoying the life is nothing wrong, nothing wrong. But it is equally important to, marking a, day saying a new year. And that is, something to make that mark something meaningful, something useful, something beneficial as a Dharma practitioner to ourselves and to others. And that is which I'm going to say a little bit before we read the Sutra. Hôm nay, hàng triệu triệu người đã
đang đón mừng Tết Nguyên Đán, trong đó bao gồm những cộng đồng người Tây Tạng ở trong nước Tây Tạng, cũng như những người Tây Tạng lưu vong bằng nhiều những phương cách khác nhau, là xã hội, là những cộng đồng đều thật tốt để mà chúng ta có những gì, những cái buổi, những sự đón mừng chung để mà chúng ta có thể mong đợi để cho chúng ta ăn mừng. Và một trong những sự kiện này đó là chúng ta đón mừng năm mới. Và với sự đón mừng như vậy thì đồng thời cũng có nhiều những sinh hoạt về tâm linh khác nhau được thực hiện. Đây là tùy theo văn hóa tập tục của mỗi vùng, mỗi miền. Và ở đây tại tu viện thì thầy đã thức dậy từ lúc 2 giờ rưỡi sáng và có rất là nhiều những buổi lễ khác nhau. Một buổi lễ này tiếp sau buổi lễ kia cho đến khoảng 12 giờ rưỡi trưa và mới chậm bớt lại. Và như vậy hàng triệu người noi theo lịch này để mà đón mừng và theo những tập tục văn hóa này. Và với những điều đó thì đem lại cho chúng ta những niềm vui, những hạnh phúc, những sự đón mừng. Từ quan điểm của Phật Pháp thì nói rằng tại sao lại không chứ? Chúng ta được hưởng mùa Tết, chúng ta được hưởng cuộc đời. Khi chúng ta hưởng cuộc đời như vậy, không có gì là sai trái cả. Nhưng mà điều cũng quan trọng không kém, đó là chúng ta đánh dấu một cái ngày năm mới, và chúng ta đánh dấu để mà có những cái điều gì đó mang lại ý nghĩa, đem lại sự hữu ích. Và đó là đối với cho những người tu tập Phật Pháp, cho bản thân của chúng ta và cho những người khác. Since last year, New Year celebration till last night, midnight, we had the opportunity, 360 days opportunity, to do something meaningful, useful, and helpful to ourselves, to our loved ones, to the families, to the communities. That's what we had, and therefore, if we had if we had seized that opportunity, we had 360 days, to do something very meaningful to ourselves and to others. And therefore, we are very lucky. We are very lucky. We are still, now we are today, millions of people, including us, celebrating this year's New Year, the first day. And since last year's New Year, we had 360 days. And though in time, 24 hours, that 360 days, we may not do the Dharma practice, or we may not do some meaningful. At least if we say an hour a day, we had 360 hours to do something meaningful, helpful, and useful to ourselves, others. In that case, we are very lucky. Now, from today, looking forward, we all, work hard to look after our health and also do prayers, dedication to have a healthy life, ourselves, to our family members, to colleagues, to do the same thing next. From this year, the first day, now coming, the 359 days, we will have the opportunity to do good things,
or you could say 1 hour a day, 359 hours we will have. So while we are celebrating the first day of this year as a new year, we should try to look back the past, what we have done, not as a human being, not as a, this particular whatever role that we have, but as a Dharma practitioner, as a follower of the teachings of the Buddha, as a follower of those great teachers like His Holiness the Dalai Lama, as we had this opportunity, and then looking forward. So that's kind of brave analysis is something useful, helpful to understand how we had spent our last year's 360 days, and how we will spend next coming 360 days from the Dharma practitioners. Từ năm vừa rồi, khi chúng ta đón mừng năm mới ngày mùng 1, cho đến ngày tối hôm qua là chúng ta có 365 ngày, thầy nói là 360 ngày, để mà chúng ta có thể làm những điều gì đó có ý nghĩa, để mà giúp ích cho bản thân, cho những người thương, cho cộng đồng. Do đó, nếu chúng ta đã nắm bắt cơ hội này, thì chúng ta có trọn 360 ngày để làm những điều gì đó cho bản thân và cho những người khác. Như vậy, chúng ta thật là may mắn. Hàng triệu người, trong đó có chúng ta, có cơ hội để mà đang đón mừng năm mới. Và trong 360 ngày này mà nếu chúng ta thực hiện được những hành vi của chúng ta thực hiện được phù hợp với Phật Pháp thì thật là nhiều, bởi vì chúng ta có tới 24 giờ trong một ngày. Và thầy nói rằng nếu chỉ 1 giờ trong 24 giờ đó mỗi ngày mà chúng ta tu tập hay thực hiện những điều thiện hành theo Phật Pháp cho bản thân và cho những người khác, thì như vậy trong một năm chúng ta có tới 360 giờ mà chúng ta thực hiện được những điều thiện hành đó. Và như vậy, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy hướng tới để mà cho một năm mới về sức khỏe, chúng ta hãy cầu nguyện và hồi hướng cho được một cuộc sống khỏe mạnh cho bản thân, cho những người thương, cho bạn bè, cho đồng nghiệp, vân vân. Và trong 359 ngày kế tiếp, đó là kể như năm nay là 1, thì chúng ta hãy thực hiện những điều thiện lành. Hay nếu mà chúng ta chỉ cần thực hiện 1 giờ đồng hồ trong một ngày những điều thiện lành, thì chúng ta sẽ thực hiện 359 giờ bằng những điều thiện lành. Và như vậy, trong khi chúng ta đón mừng ngày mùng 1 Tết, ngày đầu năm mới, chúng ta hãy nhìn về một năm cũ, những gì mà chúng ta đã làm. Không phải là chỉ là trong cái cuộc sống thường nhật là con người, nhưng mà là từ cái quan điểm của những Phật tử, những người tu tập theo Phật Pháp, và những người noi theo những bậc thầy vĩ đại, ví dụ như là Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và chúng ta có được những cái cơ hội này. Với những sự phân tích tương tự như vậy sẽ giúp ích cho chúng ta hiểu làm thế nào mà chúng ta đã sử dụng, đã sinh hoạt trong 360 ngày, có nghĩa là trong năm cũ, và làm thế nào chúng ta sẽ sống trong 360 ngày kế tiếp trong năm mới.
Oh yeah. And as last 360 days passed very quickly, coming 360 days will also, pass same very quickly. Just last 360 days, last year's 360 days is not just in our memory, just in the memory. So it will be the same next 360 days. So what we have to do, we have to seize the opportunity every day. Whenever there is a space or time to do some spiritual activities, training our mind, training, bringing Bodhichitta, go to take refuge. Whenever there's opportunity, try to seize that opportunity. And that is, if we do that, then, the next 360 days will be very, very meaningful. One of the Katamba masters have used this analogy. The analogy is like this. Many 360 thin paper stuck together, 360 papers, thin 60 papers, stuck together. If a powerful arrow shoot for our eyes, for our ordinary people's eyes, we see all the 360 pages are, what you call the whole together. In reality, that arrow goes one by one by one, but it is very powerful, and to our eyes, we see they're all 360 pages or papers are, whole in ones together, but in reality, one by one. And that is how our coming 360 days will go like that. So therefore, so therefore, really try to understand when Buddha taught, historical Buddha taught in his teachings again and again, the nature of impermanence, nature of impermanence. So here, celebration of the lunar calendar New Year, it is also part of teaching. It is saying impermanence in a very, very gross form, gross form, not in a very subtle way, in a very gross form. 300, today is New Year, lunar calendar, like that. But today, when here now soon, a few hours time, that's gone. The first day, New Year's gone. And that is showing the nature of impermanence. And that is teaching. That is teaching. Teaching, not something should be, if something is teaching, not necessarily some kind of verbal given by a master or written form. In fact, some of the Katamba masters have said, all the things and events around us, including our own, existence, feelings, are teachings. If we reflect on properly, they all teach us, like in this case, nature of impermanence. They all teach us nature of
dukkha. That's what we are reading this sutra. Cũng giống như 360 ngày vừa qua đã đi qua một cách thật là nhanh. 360 ngày kế tiếp cũng sẽ đi qua cũng như vậy, thật là nhanh. Và trong 360 ngày vừa qua, bây giờ chỉ là còn lại ở trong ký ức của chúng ta. Và cũng như vậy, 360 ngày kế tiếp cũng sẽ là như vậy. Những gì mà chúng ta cần phải làm, đó là chúng ta cần phải nắm bắt cơ hội bất cứ khi nào chúng ta có để mà chúng ta tu tập rèn luyện tâm của mình, để có những trạng thái tâm như trạng thái tâm Bồ Đề, trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo. Bất cứ khi nào chúng ta có cơ hội, chúng ta hãy nắm bắt, hãy thực hiện tu tập. Nếu chúng ta có thể làm được như vậy trong 360 ngày kế tiếp, điều này sẽ mang lại chúng ta rất là nhiều những ý nghĩa. Nhưng những bậc thầy của phái Kadam đã đưa ra một cái ví dụ rằng nếu chúng ta để những cái mảnh giấy mỏng, 360 mảnh giấy mỏng mà gộp lại với nhau, thì khi mà bắn một mũi tên mà rất là mạnh, thì mũi tên nó sẽ xuyên thủng qua 360 cái mảnh giấy mỏng đó. Mà đối với mắt thường, mắt thế tục của chúng ta chỉ thấy rằng là nó chỉ xuyên qua toàn bộ 360 mà mảnh giấy đó mà đã được dính chặt lại với nhau. Nhưng mà trên thực tại thì cái mũi tên đó đi qua mỗi từng cái mảnh giấy mỏng một trong 360 mảnh giấy đó đã được góp lại với nhau. Đó là những cái điều mà chúng ta thực hiện hay tu tập trong 360 ngày kế tiếp. Do đó, chúng ta hãy cố gắng để mà hiểu được khi mà Đức Phật, lịch sử Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy, đã thuyết pháp hết lần này đến lần khác cho chúng ta về bản chất của sự vô thường. Và ở ngày hôm nay chúng ta đón mừng năm mới, và đây cũng là một phần của những giáo pháp, của những sự giảng dạy của Ngài, đó là về giáo lý của sự vô thường. Sự vô thường này ở trong một cái mức độ thật là thô thiển, bởi vì hôm nay là ngày mùng 1, ngày đầu năm mới, và như là ở bên tu viện bên Ấn Độ mà thầy hiện đang ở, thì chỉ trong vòng vài tiếng nữa thôi thì đã hết ngày mùng 1, đã hết ngày đầu năm mới. Và như vậy, điều này chỉ cho chúng ta bản chất của sự vô thường. Đó là giáo lý, đó là những sự giảng dạy của Đức Phật. Sự giảng dạy hay giáo lý của Đức Phật không chỉ là bằng những cái ngôn từ mà nói ra từ những bậc đại sư hay được viết lại trong một dạng nào đó. Thật sự rằng là những bậc đại sư của phái Ca Đàm có nói rằng tất cả những điều, những sự kiện, sự việc mà bao quanh chúng ta, trong đó bao gồm sự hiện hữu, sự tồn tại của chúng ta, đó là giáo lý, đó là sự giảng dạy. Bởi vì nếu chúng ta quan sát, chúng ta nhìn sâu vào điều đó, tất cả đều dạy cho chúng ta về giáo lý hay bản chất của sự vô thường, và dukkha, đó là sự khổ. So this is just brief, to remind ourselves along the celebration, along the parties, or all those excitement, but same time, as a Dharma practitioner, try to recall, try to remember, try to think. As a Dharma practitioner, what is the significance of this kind of
culturally very, the socially, culturally accepted event. And so there are many things that us as a Dharma practitioner, I'm not saying we shouldn't celebrate, we shouldn't enjoy, we should, as I mentioned earlier, but same time, we should learn, we should get some messages from the celebration as a Dhamma practitioner. And that's what I thought this morning between the two the gatherings. There were about 15 minutes gap, and I came back here in my room, having some green tea, and while I'm sipping my green tea, I had to reflect a little bit what I've done last 360 days, and what I want to do next, if this life survives next 360 days, and it's sometimes quite helpful to do that. When I was in UK, I think it is not just Western culture. I think it might be universal culture. There is a thing called New Year resolution. The resolution. All those people, many people, they want to make commitment to lose 10 kilos of their weight, or they make commitment they want to stop drinking a lot, or they make a resolution, and so on and so forth. But usually those the surrounding those health fitness clubs or centers, soon after the new year, the membership increases, but then after 2-3 weeks, then it reduces number. That is the sign of the strength of the resolution. They made New Year resolution. It's not very strong. But for us, Dharma practitioner, our resolution is long term, as Sutra mentioned, long vision. Though, step needs to be taken right here and now, might be very small, but long vision. Not just oneself, but all living beings. Be free from suffering and the origins of suffering. For that, we take step from here. And that should not be, what you call that, should not be reversed, should not be forgotten, no matter how small pace that we are able to take it bit by bit. And that is helpful. Những điều Thầy mới chia sẻ cho chúng ta để chỉ nhắc nhở cho chúng ta là song song với việc đón mừng năm mới, với những party, với những điều thật là vui, cùng một lúc là những người tu tập theo Phật giáo, chúng ta hãy cố gắng để nhớ lại, để nghĩ những gì mà quan trọng, mà được là những sự kiện được chấp nhận theo tập tục, theo xã hội, mà trong đó thì chúng ta được thu nhận được. Thầy không nói rằng là chúng ta không nên đón mừng, không nên mà hưởng thụ những cái ngày lễ, đón mừng những ngày lễ, nhưng mà cùng một lúc chúng ta nên lấy được một ít gì đó, những thông điệp từ những sự đón mừng này. Và giống như Thầy thì từ sáng hôm nay thì có những buổi giảng pháp vân vân, và khi mà Thầy trở lại phòng thì Thầy uống trà xanh và Thầy ngồi tư duy về 360 ngày đã qua, cũng như Thầy cũng nghĩ đến là nếu mà Thầy
còn sống trong 360 ngày kế tiếp thì thầy sẽ làm những gì? Và đôi khi thầy nói với chúng ta rằng là đôi khi thật là hữu ích nếu chúng ta có thể tư duy về những điều như vậy. Khi thầy ở bên Anh thì khi để đón mừng năm mới theo tập tục thì người ta thường đem ra những gọi là những cái quyết tâm đầu năm. Thí dụ như có những người quyết tâm để mà giảm cân như là 10 kg chẳng hạn. Thì ngay lúc đó những nơi mà tập thể dục thì người ta đi, người ta vào, người ta đóng tiền membership, người ta ghi tên thì thật là đông, nhưng mà sau đó chỉ trong vài tuần, vài tháng thì cái con số đó lại giảm đi. Điều này cho thấy rằng là động cơ không được mạnh mẽ. Là những người Phật tử tu tập Phật Pháp, chúng ta phải nhìn xa hơn, có tầm nhìn xa hơn như vậy. Những cái bước mà chúng ta tu tập ở hiện tại và ngay bây giờ có thể là rất nhỏ, nhưng mà chúng ta hướng về những mục đích dài lâu cho không những chỉ bản thân của mình mà cho tất cả chúng sinh hữu tình. Vì lý do đó mà những cái điều chúng ta tu tập không nên là bị gọi là đi ngược lại, hay là không nên bị quên lãng đi, mà chúng ta hãy bước chậm từng những bước nhỏ một mà hướng về cái sự tu tập Phật Pháp một cách dài lâu. Oh yeah. So now I'm going to start today's our reading. So as we all know, we are reading the Sutra taught by the historical Buddha as a first his teaching after his enlightenment, and the subject matter is the Four Noble Truths from this sutra. Our current reading is in this second paragraph, which is quite a big paragraph which Buddha started saying, his followers should avoid two extreme lifestyles. The first one is indulging extreme lifestyles of indulging sense pleasures, and the second extreme lifestyle is neglecting basic necessities for our survival. So should avoid those two lifestyles to follow his teaching. And these two lifestyles are not very productive, not very beneficial, not very wise, and so on and so forth. And the Buddha or the historical Buddha found, the middle way path, which will give vision, which will give understanding, which will give direct realization, which will give enlightenment, which will give nirvana. And that is the part of the second paragraph that we are reading. And we haven't finished the last Saturday, the second paragraph. And our today's reading, I will start from that section in the second paragraph, from the bottom 1, 2, 3, 4, 6, from the bottom up, line 6, which leads to nirvana. And the question, then it says, it is this noble eightfold path. So we'll start from here today. Bây giờ chúng ta đi vào chánh kinh. Như tất cả quý vị đều biết là bài kinh này được giảng dạy do chính Đức Phật. Đây là giáo lý đầu tiên mà Ngài đã giảng dạy sau khi Ngài thành đạo. Và chủ đề của bài kinh này là về tứ diệu đế hay tứ thánh đế. Và chúng ta đang ở trong đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai này là ở trong trang 1 và trang 2 mà quý vị có. Thì
trong đoạn này thầy nói rằng đoạn này tương đối dài và Đức Phật đã nói với những hàng đệ tử là nên tránh hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất đó là đắm chìm vào dục lạc, và cực đoan thứ nhì đó là bỏ qua hay làm ngơ những nhu cầu cần thiết để mà tồn tại. Cả hai cực đoan này không đem lại kết quả và lợi ích, và cũng không được xem đó là có trí. Và Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni đã tìm ra được điều được gọi là con đường trung đạo. Và từ con đường trung đạo này, như ở trong Kinh nói, thì đã dẫn đến Ngài. Do đó Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và chúng ta chưa có hoàn tất xong đoạn này, và hôm nay chúng ta bắt đầu từ ở đoạn cuối của dòng này, có nghĩa ở trong trang 2 và tới khoảng dòng thứ 4, đó là câu hỏi của Đức Phật đưa ra, và từ đó đưa đến câu trả lời về bát chánh đạo. Nói. So here the historical Buddha said to his 5 disciples, that through these noble eightfold paths, then he, the historical Buddha himself or his minds become fully awakened mind, himself become fully enlightened being. Through these noble eightfold paths, experience what's called he experienced enlightenment and nibbana, and that is Buddha his own statement. So for us, as a follower of the teachings of the Buddha, it is very, very useful, helpful to know what are these noble eightfold paths, and how much that we really apply these noble eightfold paths in our daily life, in our everyday life. Not only on the meditation cushion or at the temple, but in our everyday life, mentally, verbally, and physically. And that is very, very important. If we do that, then we will see how much that how close that we are the follower of the teachings of Buddha. Ở đây Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni đã nói với 5 vị đệ tử của Ngài là qua bát chánh đạo hay con đường thánh đạo 8 nhanh, và tâm của Đức Phật đã trở thành giác ngộ, và bản thân của Đức Phật đã trở thành một đấng giác ngộ. Như vậy, qua bát chánh đạo hay con đường thánh đạo 8 nhanh này, Ngài đã đạt được giác ngộ và dẫn đến niết bàn. Đối với chúng ta, những người noi theo Đức Phật, điều thật là hữu ích để chúng ta biết được bát chánh đạo là gì, và chúng ta nên áp dụng những điều này bao nhiêu ở trong cuộc sống của mình. Không chỉ là chúng ta chỉ ngồi ở trên bồ đoàn mà để thiền, hay không chỉ ở trong chùa, mà những gì chúng ta cần phải thực hiện qua thân, khẩu và ý của mình. Nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ biết là chúng ta đã thực hiện được sát hay gần với giáo lý của Đức Phật được bao nhiêu. So now this, I will read the first, or what are those 8 noble eightfold paths. I will read. I'm sure many of you have heard this,
and know this, but I'll just read. So it is the Noble Eightfold Path, that is right view, right intention, then the next right speech, right action, right livelihood, and the next right effort, right mindfulness, and right concentration. So those are the Noble Eightfold Paths. So the first two, the right view and the right intention, put in one group and call it wisdom, panya, wisdom. And the next three, right speech, right action, right livelihood, put in second group, another group, call it ethics. And right mindfulness, right effort, right mindfulness, right concentration, put in the third group, call it concentration. So wisdom, ethics, and the concentration. These are called three trainings. Three trainings. So entire the path, the way that Buddha, the historical Buddha taught to his followers, from the starting right here and to the last, part of the journey to attain enlightenment can be, understood, can be experienced, can be trained in these three trainings. Wisdom, ethics, and concentration. So, in Tibetan, lapa sum. Lapa literally it means training. Sum means three trainings. Three trainings. And as a general, these three trainings are not unique in Buddhism. Many ancient Indian spiritual traditions also have these three trainings. Have wisdom, have ethics, and have the concentration. Nothing unique in general. But when we look at more in the detail, then we can see, yes, it is wisdom, but a different, understanding of wisdom from other ancient spiritual traditions, and so forth, ethics and concentration. So, Bây giờ thầy sẽ đọc cho chúng ta qua về bát chánh đạo. Thầy chắc chắn rằng nhiều trong số quý vị đã nghe qua về bát chánh đạo, cũng như đã biết về nội dung của bát chánh đạo. Thứ nhất là chúng ta nói đến chánh kiến, thứ nhì chánh tư duy, thứ ba chánh ngữ, thứ tư chánh nghiệp, thứ năm chánh mạng, thứ sáu chánh tinh tấn, thứ bảy chánh niệm và thứ 8 chánh định. Hai đầu tiên đó là chánh kiến và chánh tư duy, là một nhóm để mà nói về sự rèn luyện về trí tuệ hay về tuệ. Ba điều kế tiếp, ba nhánh kế tiếp đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, nói về nhóm thứ nhì, đó là về sự rèn luyện về giới. Và ba điều cuối cùng đó là về chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, nói về sự rèn luyện về định. Và như vậy đã được gọi mà chúng ta thường nghe đó là về tam vô lậu học hay ba sự rèn luyện. Như vậy toàn bộ con đường đạo lộ của Đức Phật đã dạy cho chúng ta
đã dạy cho những người nói theo Phật từ cái sự tu tập thuở đầu cho đến cái giai đoạn cuối cùng để đạt được giác ngộ, có thể được hiểu, có thể được tu tập rèn luyện qua 3 điều, đó là về trí tuệ, về giới và về định. Và trong tiếng Tây Tạng gọi là Lapa Sum. Lapa có nghĩa là sự rèn luyện, sự tu tập, và Sum là số 3. Nói chung, 3 sự rèn luyện hay tam vô lậu học này không có đặc thù chỉ ở trong Phật giáo, mà nhiều trong số những truyền thống của Ấn Độ cổ đại cũng có 3 sự rèn luyện, 3 sự tu tập này. Nhưng mà nếu chúng ta đi vào những chi tiết thì chúng ta có thể thấy được sự sai biệt. Ví dụ như khi nói về sự tu tập về trí tuệ thì chúng ta cũng hiểu được sự tu tập của cái truyền thống của Ấn Độ cổ đại có nghĩa là gì, và cũng tương tự như vậy khi chúng ta nói về giới hay về định. So each one is called right view, right intention, right action, and so forth. The term right is, added on each, the training. In Tibetan, term is yang takpa. Yang takpa. Yang takpa has a connotation of right, correct, or yang takpa also have a connotation of pure, complete pure, or complete perfect. It has that kind of connotation. So here, for example, the first one, right view. The view as a general, we all have different, view in the sense we, view certain things in this and that, and so on and so forth. The view in the sense that kind of, the holding certain things as a principle, as a right, as a, like that, the view. But here added right view, yang takpa, right view. Here we are talking about not any kind of view. We are talking about a particular types of view, a particular type of view, not any kind of view. That's why here the term right is added on the view. And it's the same, the second, right intention. There are many intentions that we can have, that we can hold. But here it's not talking about any kind of intention, but a particular set of intention. Therefore, right intention. And so, right speech, we use our speech all the time. But here, which gives vision, which gives understanding, which gives enlightenment, is not talking about any kind of speech, but right speech. So that's why each, these trainings, view, intention, speech, is added on, saying right view, right intention. Như quý vị thấy, mỗi từ hay mỗi nhánh của bát chánh đạo chúng ta có nghe, ví dụ như có chữ chánh ở trong tiếng Anh là chúng ta nói chữ right view là chánh kiến, và chúng ta cũng nói đến chánh tư duy, chánh ngữ, vân vân. Và như vậy mỗi từ của bát chánh đạo chúng ta nói đến cái chữ chánh, chân chánh. Trong tiếng Tây Tạng là dùng từ yantapa. Từ gian tác ở đây có ý nghĩa là đúng, chánh hay là chánh, hay còn có một cái ý nghĩa khác, đó là hoàn toàn được thanh tịnh, hoàn toàn toàn hảo. Và như vậy ở đây, ví dụ như chúng ta nói đến là nhánh đầu tiên, đó là chánh kiến,
thì những cái quan điểm, chúng ta có những quan điểm này hay những quan điểm nọ, chúng ta có những số những cái tầm nhìn mà chúng ta nói đó là những cái nguyên lý. Và như vậy ở đây có thêm từ là chánh kiến hay là cái quan điểm đúng đắn, thì chúng ta không nói đến bất kỳ những cái quan điểm nào, cái tầm nhìn nào, mà chúng ta nói đến những cái tầm nhìn cụ thể, cái quan điểm cụ thể. Cũng tương tự như vậy, thứ nhì chúng ta nói đến chánh tư duy, thì có nhiều những cái tư duy, những cái ý định khác nhau để mà chúng ta có thể giữ. Nhưng mà ở trong bát chánh đạo, chúng ta nói đến chánh tư duy là cũng chỉ cho một cái tư duy cụ thể. Cũng như vậy, khi chúng ta nói đến chánh ngữ, thì những từ ngữ, những lời nói của chúng ta dùng trong tất cả những rất là nhiều, trong tất cả những thời gian. Nhưng mà ở đây chúng ta nói đến những chủ đề về sự giác ngộ, về sự tu tập, vân vân, thì như vậy có từ là chánh ngữ. Oh yeah. So today I'm not going to explain each like a right view, what is view in the depth, which I will do in our next Saturday class. Today I've just introduced and read what are those 8 Noble Eightfold Paths, and these 8 can put into 3 groups: wisdom, ethics, and concentration. Which here at the end of this paragraph, Buddha said, more or less repeated in the previous middle of this same paragraph. Buddha said, this Bhikshu is the middle way, awakened to by the Tathagata, Buddha, which gives rise to vision and so on and so forth. So if that is the case, these Noble Eightfold Paths gives, fully awakened to the historical Buddha, and they will do the same to us, if we apply the Noble Eightfold Paths. So very, very, the what you call the important to learn some of these, what are the Noble Eightfold Paths, and as I mentioned earlier, how much I apply the Noble Eightfold Paths in my daily life. In that way, we'll see the making progress. In that way, we'll feel I'm very fortunate to have met with the Dharma. Hôm nay thầy không đi sâu vào mỗi từng nhánh một của bát chánh đạo, mà thầy chỉ giới thiệu cho chúng ta về bát chánh đạo, và thầy có giảng cho chúng ta rằng là 8 điều này, 8 thánh đạo. Thánh đạo gồm có 8 ngành này, được chia làm 3 nhóm, đó là về trí tuệ, về giới và về định. Và ở đoạn cuối của đoạn này của chánh kinh nói rằng đây là con đường trung đạo, này các tỳ khưu, do Như Lai chánh giác tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Ở đây 8 điều này hay bát chánh đạo đã đưa đến Đức Phật đến sự tỉnh thức hay đến chánh giác. Và 8 điều này hay bát chánh đạo sẽ cũng đưa cho chúng ta đến sự tỉnh thức hay chánh giác nếu chúng ta áp dụng về thánh đạo có 8 ngành này. Điều quan trọng là để cho chúng ta có thể tu học được một vài trong 8 ngành này, và chúng ta ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày bao nhiêu. Và nếu chúng ta thực hiện được như vậy,
thì chúng ta sẽ thấy sự tiến triển về sự tu tập của mình, và chúng ta sẽ cảm nhận được là chúng ta may mắn được bao nhiêu đã được gặp Phật Pháp. I'm going to end our today's class here with the Tara prayers and dedication. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay qua trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu, cũng như trì tụng hồi hướng và trì tụng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om je te ma pa ma do ma la cha se chan ze do ma nyo ma pa ene ke je lo da da chi te sum ge che ji je ke sa che wa le ne jo chan ze dong ge da wa gun do kan wa je ne ci be she le ka ma tong da so ba na ma je ra do che ve ra pa ra chan ze se me che ne je pe me chan ne na ba ra je chen ba zun de ga do she wa se ba sam de ju ne chan ze te shin che be so da ta ye na ba ra ja wa che ma le pa ro jin pa to be ja we se ji shin do de ma chan ze do da ra hong ye ge de da cho da nam ga ga che de dong bo sha ke ne de le ba me ba go ba ne ma chan ze jia jin me la zang ba long la na zo wan chu che ma chong bo ra la che sa na ma da nu jun so ye du ne de ma chan ze che che cha dang pe de pa ro chu go ra do jong ye gong ye jiang sha de ne de me ba ra chu ba shin do pa ra ma chan ze tu re ji ba chen bo de je pa o na ba ra chong chu ji shen ne chuan ye den de zhao tam je ma lu se chan ze gun zhou sun zhen cha de sen me to ga na ba ra je ma lu chou je ko lo je rang je we je chon ma zhe ma chan ze ra do ga wa je de o je we je chen wa pe le ma she ba ra she do da ra de da ji de wan do ze ma chan ze sa shi zhong we cho na tam je guo ba ne ma ni chuan nian ye wa ye ge hong hong ba tam je na ba ra do chan ze da we dong bo jian ba tam je shin do ba ra ma le be chuan ne we ba me da ba ra shin do we ra ba ze ma chan ze ge be tam ma ne ba re ting we u ne ne ye ja yung gu mo gu ne ko ro ge zha ye bong ne na ba ra chong chan ze sa shi nga la cha ge ten ji nu chen sha ji dong ma chong ni jian ze ye ge hong ge ren ba tun bo nam ne ge ma chan ze de ma ge ma shi ma nyang en de jin ju yu ni so wa om da yang da den de ba chen bo chong ba ni chan ze gu ne ko ra ba ga zha ye lu ne na ba ra ke ma ye ge ju be nga ne ko le ba hong le zhong ma ni chan ze tu re sham ne ta be hong ge nan be sa be ni le ra me da ra dang be che che den som na ye wa ni chan ze ha ye zo ye na be le da da jian chan na na da ra ni ju pe ye ye de na ma lu ba ne se ma chan ze la ye zo na ma ye bo pa da me am ji de ma gu ne gu jia ga wa ji de zhe da ne la wa nian ba se ma
Chanze nima tawa kebe, chinye pola rava sema, hara niju tutara, shindo tabu rimne sema, chanze tinyi sumnam kebe, shive tuta yanta dema, dunda rola niju tsona, chomba turi racho nyema, tsawe ngaji tuba deba, Chanze wane nye shu ca Chanjo semcho renpo che Ma je pa na ma je juro che Je ba nyam me ba nyam Kone kongdo pe wa ra Kare ra ve Upo ve shinkama de Penda dewa malu jombe chere sewa tenzin jato shabe side bato tenjuro. Oh yeah. Thank you. Thank- Thank you. And Happy New Year to you. Same to all the people. Super. Have a good day. Thank you, Good Rinpoche. Thank you, Yes, Rinpoche. Rinpoche. Kevin. Thank Yeah. you. Happy New Year to everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Lisa. Rinpoche. Thank you. I will see you next Saturday. Great. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.